নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছো? আশা করি আপনারা ভালো আছো, সুস্থ আছো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো বন্ধুরা, আজকে রান্না করব খাসির মাংস। চলো ভিডিওটা শুরু করি, আর সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করি। মাংস এবার জল দিয়ে ধুয়ে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার তেল দিয়ে দেবো। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার পেঁয়াজ ছেড়ে দেবো। এবার মশলা দিয়ে দেবো, আদা রসুন জিরা বাটা, খাসির মাংস, লবণ, হলুদ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প করে খাসির মাংস কষে নিলাম। এবার জল দেখবো পরিমাণ মতো। ঠিক আছে।
বন্ধুরা খাসি মাংস রান্না হয়ে গেছে, এবার খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে রান্না। দেখে তো বুঝতে পারছো বন্ধুরা রান্না কেমন হয়েছে, কতটা টেস্ট হয়েছে বন্ধুরা। দারুণ লাগছে বন্ধুরা খেতে। খাসির মাংসের ঝোল বন্ধুরা ভাত দিয়ে খেতে দারুণ লাগছে বন্ধুরা, দারুণ লাগছে ভাত দিয়ে। দারুণ হয়েছে বন্ধুরা রান্না, দারুণ টেস্ট হয়েছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরের ভিডিও দেখার জন্য। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওয়। খাসির মাংসটাও বন্ধুরা দারুণ লাগছে খেতে, দারুণ হয়েছে রান্না খাসির মাংস, দারুণ টেস্ট।